Hello, do you hear me? Yes, good morning. Okay, we'll make a beginning and because some holidays I was on leave for 2 days. Okay. Now the topic in progress is final accounts. Uh, Final accounts. Yesterday I taught you trading account and profit and loss account. It is a nominal account already given to you in our textbook. Trading account and profit and loss account. Actually, trading account, if required only, we prepare. Otherwise, it is not mandatory to prepare trading account. Trading account is optional. If you want to prepare trading account, you can prepare. Otherwise, you can skip it. And all expenses and losses place on the debit side. All incomes and gains place on credit side. The difference will be profit and loss. If income is more, there is a profit. If the expenditure is more, it will be a loss. When we take up the problems, actually, we know what items will come in the trading account, why they are treated in trading account. Sometimes there is no hard and fast rule. You can't give proper explanation why it should be debited to trading account and profit and loss account. We are not bothered. What is our purpose? Our purpose is to ascertain profit of the business for a given financial year. Financial means a period of 12 months. For the 12 months, how much profit you earn, you have to ascertain, you have to calculate it. That is our purpose of preparing. Why you prepare profit and loss account? The purpose of preparing profit and loss account is to know what is the profit earned by the businessman during that financial year. Simple. What is profit? It is the income minus expenditure, strictly speaking. An accountant view is total income earned during that year, that financial year. What is the income earned during that year? Minus total expenditure. The difference is either profit or loss. If income is more, there is a profit. If expenditure is more, there will be a loss. That's it. Later, we prepare another statement called balance sheet. Now write, I will give the notes, Raskondi, balance sheet. All of you get ready. We already 2 days I left on leave and the final accounts, I'll make you perfect. I'll make you simply perfect in final accounts. Because already I am teaching you right from the beginning the concepts of income and expenditure, assets and liabilities, the three rules of debit and credit. All will go together when you are working out final accounts. Now, anyhow, leave it aside. Now, the balance sheet. Raskon, right. Balance sheet. Balance sheet is a statement of balance sheet is a statement of assets and liabilities. Balance sheet is a statement of assets and liabilities. This is going to be a question in your internal lo kuda undachchu. Ante next second internal lo I'll give this question. Balance sheet is a statement of assets and liabilities on a given date. This is important. On a given date. Sir, can Followed you it. once again? Balance sheet is a statement of balance sheet is a statement of assets and liabilities. Balance sheet is a statement of assets and liabilities on a given date. On a given
debt. It is not an account. Next line. It is not an account. It is not an account. So they don't write debit credit. Balance sheet debit credit rayadu. Don't write debit credit to the balance sheet. Okay? Account you have debit side and credit side. But in balance sheet, there is no debit side and credit side. Only left side, right side. You call it as a left side. So next line. It reveals financial status of the business. 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 Full stop. On left hand side, capital and liabilities are stated. On left hand side, రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా రాయకండి 1 2 3 పాయింట్స్ లాగా రాయండి 1 2 3 అట్లా పాయింట్ వైజ్ గా రాసుకోండి యు రైట్ డౌన్ जो लिख रहा है ना वो पॉइंट वाइज लिख लो लेफ्ट साइड capital and liabilities are stated on right hand side next line on right hand side assets are stated assets includes రాసుకోండి assets includes fixed assets number 2 investments fixed assets A అని పెట్టుకోండి ABC A fixed assets B investments number 3 current assets so asset side we have the classification first one is fixed assets which remain constant but they are subjected to depreciation because of usage what type of fixed assets and that depends upon the nature of business normally buildings machinery motor car vans furniture they will come under goodwill patents copyrights livestock and some companies will have their own cattle different purposes cattle పశువులు ఉంటాయి కొన్ని సంస్థలకి పశువులు అంటాం కదా హార్సెస్ రైడింగ్ ఉంటుంది కొన్ని some companies will participate in the horse riding so there is a jock a horse it may cost even lakhs of rupees even crores so that's the livestock some people have dairy agriculture kuda untundi the agriculture means for plowing they will have bullocks they are called livestock so livestock is a fixed asset so the fixed assets are one group investments what is the investment means this is the amount
The businessman invested outside the business, outside the, not in our business. Suppose shares purchased in an L&T company, the businessman purchased some shares in L&T company. So it is called investment in shares. You may purchase the debentures of some companies. So money you pay and get some certificates. That is called debenture certificate or share certificate we receive. On that we get some income every year. That is called investments. Sometimes you may deposit in the FD in bank also. Sometimes a businessman deposit the money in the bank. That is called FD, fixed deposit. It is an investment. Next one is current assets. Third group is current assets. Current assets means here those assets which are convertible into cash within one financial year. Current assets are those assets which are convertible into cash within one financial year. They are run. Examples are cash, cash at bank, sundry debtors, unsold stock, bills receivable is the best example. Cash, cash at bank, bills receivable, sundry debtors, and unsold stock, closing stock. These are the assets. Normally they are shown. There are some special items may be there. Whenever they occur while doing the problems, we'll discuss them. Okay, now confine. Assets, three categories. Fixed assets, investments, current assets. That's it. You confine to that. Liability side, I told you the capital and liabilities. Capital and liabilities. So capital is the amount invested by the proprietor. Already you know it. This is the amount invested by the proprietor. Next one. Liabilities. What are the liabilities? These are the amount we borrowed from outside in the form of loans taken. Loans taken is the major one. Sundry creditors. Sundry creditors means these are the suppliers to whom we have to pay. Okay. So that's it. And any expenditure payable also becomes a liability. That I'll come to the specific point. When I take up the problem, you will receive better. At the end of each problem, I will give some notes. Why an item was debited or credited. Why it is treated so. When I refer to the textbook exercises, from problem number 1 onwards, you have adjustments. So I felt it is necessary to start the class with adjustments. Write down, రాసుకోండి నేను చెప్తాను. Treatment of adjustments in final accounts. Treatment of adjustments in final accounts. Now, I already started working on the board. Before class commences, already I made some exercise. While working out the problems, some adjustments are given. For each adjustment, you have to write a journal entry. For example, unsold stock, that is called, we normally refer as closing stock. At the end of the year, some goods which you have purchased, they might have left unsold. That is called closing stock. The entry for closing stock, later I will give you the entries. Just listen to me. Closing stock journal entry is, closing stock is an asset, debit balance. Closing stock account are to trading account. Like that. There may be some adjustment with regarding some expenses payable.
Example, salaries for the last month, 12th month, and year 12 months, na? Last month's 12th month salaries are not paid 10,000 rupees. You have to give a journal entry. How it is to be recorded in the final accounts? So this is to be incorporated in final accounts. As I stated to you yesterday, last class, from trial balance we prepare financial statements. A businessman not only gives you trial balance, but some recommendations are made to you. Some suggestions are made to you to carry out. These suggestions we call adjustments. They are to be incorporated in the books. When preparing final accounts, you have to record them also. Example, I told you one is closing stock. There is any expenditure payable. Like example, salary is payable. So salary is an expenditure on one hand. It is not paid is a liability also. Salary payable, two issues. What is that? Two aspects in the salaries payable. Salary is an expenditure is debit balance because it is an expenditure to the business. On the other hand, it is payable to the employees. It is payable to employees means it is a liability. So you have to show it as a liability and show it as an expenditure in the profit and loss account. That's it. Sometimes some expenses are paid in advance. Now, behind me, there is a board. I wrote clearly the columns. Look here. Is it visible? Board is clear? Hello. Yes, sir. Okay. Now I explain to you. This is number one, column number one. This is issues, right? Prepare a table like this. Column number one. This is 2. This is 3. This is 2. This is 3. This is 4. Write down issues. First column is issues. Issue and what is the transaction that was to be the adjustment given. Second column, ఇక్కడ చూడ big column, you take more space. Given in adjustments. Given in adjustment. Given in adjustment. This have the two columns. Given in adjustments. This has two columns. One is effect in trading and profit and loss account. In Mali Rastan, let me confusion lekunda. So I will repeat again. సార్ క్యామ్ కొంచెం మీదికి అడ్జస్ట్ చేయండి సార్, కొంచెం మీదికి జరుపు. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఇక్కడ రాయండి ఇష్యూస్ ఒకటి రాసుకోండి. ఇష్యూస్ అంటే మనకి సాలరీస్ పేయబుల్, ప్రీపేడ్ ఇన్సూరెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్, బ్యాడ్ డెట్స్. Like that I will give the issues here. Issues. This column number 1. Next one, given in adjustments. Next column is given in adjustment. This you take more space. Anyhow, if time permits, I will write it on paper and I will forward it to you on your WhatsApp. Given in adjustments. Given in adjustments. Big space. This you divide into two columns. Given in adjustments kada, last column would raskondi. Last column is given in trial balance. Last column is given in trial balance. Given in
Suppose that is given in trial balance. What to do? Now, when it comes to given in adjustments, this is divided into two. This is divided into. Now it is clear. Issues given in adjustments. The last column is given in trial balance. Now, given in adjustments has two columns. Given in adjustments, here you write effect in trading and profit and loss account. How it affects trading account or profit and loss account? What to do? If an item is given, whether it affects profit and loss account or trading account, if so, what to do? I will write here. So, given in adjustments, two effects will be there. One is debit effect, the other is credit effect. So, if it is given in adjustments, it's how it affects the trading account or trading trading and profit and loss account. How it affects. What it affects in balance sheet. Next one is effect in BS antuna. BS means balance sheet. Effect in trading and profit and loss account. Effect in balance sheet, because every adjustment will affect two accounts. One is debit account, the other is credit account. Debit account and credit account. Right? This is the format. I give the column. This is 2. Numbering చేసుకోండి. Number 3. This is 1, 2, 3. The last one is 4. 1, 2, 3, 4. One is issues. The main is given in adjustments, effect in trial balance, trading and profit and loss account, effect in balance sheet. Given, if it is given in the trial balance, what to do? This is the format. Most likely I will forward it to you on, don't worry, but try to understand. What is the most common adjustment in final accounts, Chepra? What is the most common? Closing stock. Closing stock. I am writing number 1 as closing stock. Write down here. Number 1, closing stock. What is the closing stock, Chepra? What is the closing stock? Previous year stock. It is unsold Brought forward. stock at the end of the financial year. Goods left unsold, and then goods left unsold is called closing stock. What is the closing stock? What to do if it is given in adjustments? Em chestaru angaru cheppandi, common sense. Tell me, commerce students. Sir, income గా Non-commerce సార్ అది may not. క్రెడిట్ సైడ్ చేస్తాం. If it is given in adjustments, student, if it is given in the Credit to adjustments, trading account. Credit to trading account. I am writing the same. Credit to trading account. Clear now? T and trading account. Credit to trading account. Is it clear? Yes, sir. Later I will give the journal entries for all adjustments. I will give the journal entries. For this week, classes are very vital for you because time is running out and the corona problem is still terrorizing. Be careful. Now, effect what? How does it affect? Where it will appear in the balance sheet? Asset side. Asset side. Asset side. Now write, show it as an asset. Show it as an asset. Last one. Show it as an asset in balance sheet. So it affects both the accounts. One is trading account, we place it on the credit side, and the same amount will appear in the balance sheet on asset side. Is it clear? This is normally we are doing in every problem. Sir, can you Sup- repeat once again? Sup- huh?
Hello? Sir, can you repeat once again? Which one? Hello, I could not hear. Excuse me, sir, can you repeat this given in adjustment column once again? It is treated to trading account. T and trading account, Raskon. Trading account. Credit side. Trading account, you place it on the credit side. Right? In balance sheet, effect in balance sheet I gave you. Effect. What to do in balance sheet? It is to be shown as an asset in the balance sheet. In balance sheet, it will appear as asset. That's it. Suppose some problems you may come across. Closing stock not given in the adjustments. They don't give in adjustment, but they give in trial balance. It will appear in the trial balance. Then what to do? You Trading already account credit account side and will not reduce. Asset side of balance sheet. exactly. Show as an asset. If it is given in trial balance directly, show as an asset. Show it as an asset. That's it. If it appears in trial balance, show directly in asset. Don't credit to trading account. I am telling you once again. Don't credit to trading account. If it is given in trial balance, Trial balance. only it appears only one time, that too on asset side of the balance sheet. I will explain why it is so, because already deducted from purchases. It means it's already unsold stock is deducted from purchases, then it will appear in the balance sheet. So number one is over. I am drawing a line. So closing stock given in adjustment, two effects. Credit to trading account, show it as an asset in the balance sheet. Suppose if it is given in the trial balance, show it as a asset in balance sheet only and good urgent, only. Show it as an asset in balance sheet only. That's it. Next one. Number two. Number two is any expenditure payable. Any expenditure payable or outstanding. Example I am giving salaries. Rupees 2000. Salaries rupees 2000. In the adjustments, problem contains adjustment. Salaries pay, any expenditure payable. Any expenditure may be salary payable, rent payable, commission payable. There can be any expenditure incurred by the businessman, but that was not paid up to the last date of the balance sheet, up to the financial accounting at the end of the year. Example, I told you salaries for the month of March. March is the last month. March salaries 2000 not paid. How it is to be treated in final accounts? Column number 2. Anybody? Can you give me the reply? Add What to to do? salaries account. Raskon. Yard to concerned. Account concern and the expenditure concern. I'll write the same way you write. Yard to the expenditure. Yard to the expenditure concerned on debit side. Yard to the expenditure concerned on debit side. That means salary is yard to salary. If rent is payable, yard to rent. If wages are to be paid, wages are payable,
Add to wages. Add to wages. So that is the reason I told you. Add to the expenditure concerned. Here it is salary. Add to salary. Add to salary. What is the effect in balance sheet? Third column, number 3. Liabilities. On liability side. Exactly. Show it as a liability. Show it as a liability. Show it as a liability. It appears salaries, this 2000 rupees add to salaries on the debit side of the profit and loss account. If it is wages uncounted, if it is wages, we add to wages in trading account. Wages will come in the trading account. So add to the concerned item. Salaries అయితే add to salaries. If wages అయితే add to wages. Rent payable అయితే add to rent. Commission payable అయితే add to commission, like that. And because it is payable, it becomes a liability. This appear in the balance sheet. Salary payable is a liability. That will appear in the balance sheet. If it is given in adjustments, 2 effects. Debit effect and credit effect. A debit means added to the expenditure. It is shown as a liability. Sometimes in the problem, trial balance lo istadu emani. Salary is payable given in the trial balance. What you do? Only it comes only one Liability time. side of balance sheet. Liability. Exactly. Show it as a liability. Show it as liability. Show it as a liability only. ఇంకెక్కడ రాయద్దు. Only one time. Don't try to add to salaries. చేయొద్దు. It is already accounted. It was there in the trial balance means we have recorded a journal entry. For that, already entry is recorded. You need not give any journal entry for that. Because already the businessman passed a journal entry for that. That's it. So this is over. Any expenditure payable, if it is given adjustments, what to do? If it is given in trial balance, what to do is given. Number 3. These are the most common items. This is the list I am giving now. If you all problems you can work out. Just refer to that. Next one. Third one. Any expenditure paid in advance. Any expenditure paid in advance. This also referred as prepaid under. Prepaid or unexpired under. Unexpired. Prepaid. Example, insurance prepaid. Example, insurance prepaid. Prepaid means paid for coming year. Insurance prepaid. Prepaid ante, suppose you are in 2021, we are in now. Now, suppose you have paid insurance for 2022 also you have paid in advance. So that is called paid in advance. Any expenditure paid in advance. The journal entry, of course, journal entry shall come to it. What to do? It is given in Less from the adjustments. concerned account in trading or personal Deduct P&L from, account. deduct from the expenditure concerned. Deduct from the expenditure concerned. Deduct from the expenditure. Expenditure ante debit side ఉంటుంది. The expenditure which side? It is on the debit side. So deduct from prepaid insurance అనుకోండి. From insurance inner column, you have to deduct it. So deduct from the expenditure concerned. Wages అయితే trading account లో minus చేస్తాం. If it is salaries, deduct from salaries. Is the insurance? Deduct from insurance. That's it. So it is one effect. What is the second effect given in adjustments? It affects twice. It will Shown as appear, an show as
show as an asset in balance sheet. ఇక్కడ చెప్పారు కదా పైన balance sheet. Effect in balance sheet. In balance sheet, show that amount as asset in balance sheet. Show it as an asset in the balance sheet. Suppose prepaid insurance given in the trial balance is change చేస్తారు when it is given trial balance. Show it as an asset only. Asset side of liabilities. No, Asset it side is of balance sheet. it appears only one time. It appears only one time. That is in the balance sheet. Show as an asset. Show as an asset. ఎక్కడ asset ఎక్కడ ఉంటుంది? Balance sheet. Show it as an asset in balance sheet. Asset అంటే balance sheet కదమ్మా. Show it as an asset in balance sheet. So it is over. So expenditure, two categories. Expenditure payable, any expenditure paid in advance. Followed? There are two things. Any expenditure payable, this is second one. Third one is any expenditure paid in advance. So these are the two things you have to remember relating to expenditure. Similarly, incomes, adjustments relating to incomes. Now I'm taking adjustment relating to incomes, number 4. Write it. Number 4. Write down any income receivable any income receivable. Suppose commission receivable, rent receivable. Suppose we have a building let out, we gave our building on hire to somebody, we earned rent is not received. Rent, if you pay is in expenditure. Rent, if you give the building on hire to someone, we receive rent. Any income receivable oblique accrued under, accrued, ACCRUED, accrued. Any income receivable or accrued. Some people call it the outstanding kuda. Outstanding. Any income receivable oblique accrued, or you may write OS, outstanding. Outstanding. OS అంటే outstanding. మీరు ఫుల్ ఫామ్ రాయండి, outstanding. Any income outstanding అంటే సంపాదించాం, we earned it, but actually the money was not collected. This year income only, but it was not collected. It may be collected in the next year. After 1 month or 15 days, you may be collected. But by the time the financial year comes to an end, but it is to be recorded in the books. It is to be recorded in the books. What to do? Tell me. Column number 2 I am referring to, effect in trading and profit and loss account. What to do? Add to concerned account on credit side. Right. Add to the income concerned. The income concerned on credit side. Incomes which side of the trading account or profit and loss account? Profit and loss Will be account. on credit side of the trading or profit and loss account. Profit. What you are supposed to do is you have to add to the income concerned. Suppose rent అయితే rent కి యాడ్ చేయండి. Commission అయితే if it is a commission, add to commission. Add to commission. That's it. So add to commission. So this is the effect in trading and profit and loss account. Second effect వస్తుంది కదా, adjustment, two effects. Every adjustment have the two effects. Be careful. One is debit effect, the other is credit. You have to give a journal entry. One is account is debited, another account is credited. So what is the effect in balance sheet? Cheppandi. Show What to do? Asset Asset side side. of balance sheet. Show it as an asset. Show it as
an asset in balance sheet. It appears as an asset in the balance sheet. Suppose rent receivable 500. Rent receivable 500. ఏం చేస్తాం? This 500 rupees is Add to rent receivable. added to the rent in profit and loss account. And the same 500 rupees we show on the asset side of the balance sheet. On asset side of the balance sheet. If it is given in the adjustments, that is the treatment. If it is given in the adjustments, that is the treatment. Suppose, ఒకవేళ లెక్కలో ఇట్ మే అపియర్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లోనే ఉందనుకోండి, రెంట్ రిసీవబుల్ అని ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తారు? Asset side of balance sheet. Asset on balance sheet. Show as an asset in balance sheet. Show as an asset in asset అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లోనే ఉంటుంది కదా. సో show it as an asset in balance sheet. Okay, that's it. So this is regarding income. So draw a line. Draw a line. So income receivable, if it is given in the adjustment, it is added to the income concerned on credit side of the trading profit and loss account. The same amount will appear in the balance sheet as asset. ఇక్కడ చెప్పా కదా పైన బ్యాలెన్స్ షీట్. Effect in balance sheet, show as asset. In trial balance, if it is given in the trial balance, show it as a asset in balance sheet. Next one, number 5. Number 5. Any income received in advance, any income received in advance. Under the income, some income, sometimes we are in 1921, 2021. 2021 is the year in which you are. Some people might have paid you 22 income also received now. We have collected that money now. Not this year income. A income relating to 22 collected in 21. So that means it is income received in advance. So if it is given in the adjustments, what is the effect in adjustments? What to do? Add to the considered income. No. Deduct from. Less from the concerned income on credit side. Right. Deduct or less. Deduct from the income concerned. The income concerned. Income concerned అంటే related. ఏ ఇన్కమ్ అయితే ఆ ఇన్కమ్ లోంచి డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద, రాసుకోండి నేను చెప్తా డిక్టేషన్. డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్కమ్ కన్సర్న్. సమ్ టైమ్స్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అనుకోండి. కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఏం చేస్తాం? డిడక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ కమిషన్. ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్, ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ కదా, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. Don't get confusion. Incomes are always on the right hand side of the profit and loss account. Incomes on the right hand untai. Expenditure anagane it will be on debit side. So deduct from the income concerned. So how it will appear in the balance sheet? Effect in balance Liability sheet. side. Show it as a liability. Show it as liability. Show it as liability. In balance sheet, suppose commission received in advance 200. Commission received in advance rupees 200. 200 deduct from the commission on the credit side of the profit and loss account. The same 200 will appear in balance sheet also as a liability. Commission received in advance and రాయండి. For all this, I will give the journal entries later. After this table is over, I will give the journal entries for them also. Suppose the same commission received in advance appears in the trial balance. Suppose it is given. Liability side of balance sheet. That's it. Show as a liability.
show as a liability. Show it as a liability. That's it. ఇంకెక్కడ రాయొద్దు. డోంట్ ట్రై టు యాడ్ కానీ డిడక్ట్ కానీ డోంట్ గో టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇంకా పోవద్దు. దట్ ఐటమ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అయిపోయిందిగా. దీస్ 2 రిలేటింగ్ టు 4 and 5 రిలేటింగ్ టు ఇన్కమ్స్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఫస్ట్ ఈజ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఫస్ట్ ఈజ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. 2, 3 relating to expenditure. గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 and 3 relating to expenditure. 4 and 5 relating to incomes. That's it. Now next one, number 5. రాసుకోండి. Number 5. నేను డిక్టేషన్ ఇస్తా, రాసుకోండి. Number 5. టేబుల్ రెడీ కదా మీ దగ్గర? నేను గో హోమ్ అండ్ టుడే పర్మిటెడ్. నేను మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను. I will on a sheet. I will send you a copy. Try to understand. Now write next one. What is next one? Depreciation on fixed assets. Number, serial number anta itra 5 ayinga 6. Number 6. Number 6. I am referring to the column antunna. Column 1, 2, 3, 4. Okay. Depreciation on fixed assets. Now tell me, if it is given an adjustment, depreciation on machinery rupees 5,000 ఇచ్చాడు అనుకోండి లెక్కలో. Deduct from machinery. Less from machinery account. Column number Debit 2, I side. am asking, effect in profit and loss account, what is the effect? Deduct from the machinery account in debit side. Side. No. Write the Column number 2. amount in Column debit. number Only the 2. depreciation amount to be recorded on debit side. Now write column number 2. అంటే effect in profit and loss account is debit to profit and loss account. రాసుకోండి. Debit to profit and loss account. Column number 2 I am telling you. Column number 2 means effect in profit and loss account is trading కూడా రావచ్చు, profit and loss account కావచ్చు. This will come in the trade profit and loss account. So debit second column, debit to profit and loss account. Example, depreciation on machinery 5,000 అనుకోండి. Right on the debit side of the profit and loss account, to depreciation on machinery 5,000 right debit side. అంతే కదా? Over. Now what is effect in balance sheet? Balance sheet third column. Deduct From from the machinery. concerned account on the asset side. రాయండి. ఇప్పుడు రాయండి. Deduct from the asset concerned. Deduct from the asset concerned. Deduct from the asset concerned. అంటే మిషనరీ అయితే we deduct from machinery. If it is a depreciation on buildings అయితే you deduct from building. If it is on furniture, deduct from furniture. Depreciation on furniture deducted from building చేయం కదా, దేనిది దానికే. ओके, जो जिसका करना है जो करना चाहिए. डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बोले तो बिल्डिंग से निकालना, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन हुआ बोले तो फर्नीचर से निकालना, मिशनरी हो तो मिशनरी में निकालना ऐसा. ओके, नेक्स्ट वन. सपोज द लास्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम आई एम रिफरिंग टू. व्हाट द फोर्थ कॉलम? इफ इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस. ओके, लास्ट कॉलम ఏంటది? इफ इट इज गिवन इन ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఇస్తే ఏం చేస్తారా? Liability side. Liability side. Balance sheet. Asset side. Minus చేసేయాలి account. చేయకూడదు. రాసుకోండి. లాస్ట్ కాల్. Debit side. డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓన్లీ. డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చేస్తారు, మంచి లెక్కలన్నీ చేస్తారు, స్ట్రాంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. ఒకసారి డిప్రిసియేషన్ నార్మలీ వాట్ వీ డూ, ద నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఈస్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, డిడక్ట్ ఫ్రమ్ అసెట్ ఈస్ మోస్ట్ లైక్లీ ఎవ్రీబడి విల్ డూ. సపోజ్ ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అయితే, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది అది, ఉంటే ఏం చేస్తారు? ఇంకేం చేయొద్దు, ఓన్లీ వన్ టైం ఇట్ విల్ కమ్.
Trial balance item will come only one time. Why one time? It is already recorded in the books. That account already showing a balance. Trial balance, it appeared trial balance means that account already we have prepared in ledger. Followed? In the ledger we have prepared already, depreciation account is prepared. Until there is a entry you passed already. Depreciation account at R2 Mystery, already you have recorded. That is the reason why already accounted. So fourth column, Chappan. Now what you write in the fourth column? Chapara. Debit to profit and Debit to loss account. P&L account only. Debit to profit loss account. Mali తీసియద్దు. Don't deduct from asset also. మళ్ళీ తీసియద్దు ఒక్కసారే. Only one time. Debit to profit and loss account only. అంతే. Over. Next one. గీత గీసేయండి. ఒక లైన్ లాగేసేయండి. So this is over. Clear? Depreciation, how it is to be accounted. If it is given in the adjustments, what you have to do? Debit to profit and loss account and deduct from the asset if it is given in the adjustments. Suppose if it is given in the trial balance, only it will appear once. That is debit to profit and loss account only. Only unknown. Next one. Draw a line. Next one. Interest on capital. సార్ ఒకవేళ డిప్రిసియేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇంకా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తే ఓన్లీ వన్ ఎఫెక్ట్ సార్? రెండు ఇవ్వరు, ఒకటే ఉంటది. అడ్జస్ట్మెంట్ రెండు ఉండవమ్మా, రెండు ఒకసారి జరగవు. either will be given in adjustment or it may be given in trial balance. రెండు ఎప్పుడు ఏకకాలంలో ఉండవు. ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ కదా. కాలేజీలో ఇంటి దగ్గర ఒకసారి నువ్వు ఉండలేవు కదా. ఉంటే కాలేజీలో ఉన్నావు అంటే ఇంటి దగ్గర లేవు అన్నట్టు, ఇంటి దగ్గర ఉన్నావు అంటే కాలేజీలో లేనట్లు. అంతే. ఇది కూడా అంతే. ఎంట్రీ రాసామా రాయలేదా, రాస్తే when you record the entry it will appear in the trial balance. When there is no entry recorded it will be an adjustment. Okay, next one. Number serial number entra after 5 or 6 7 7. Seventh one రాయండి. Seventh one is interest on capital. Interest on capital. అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఇచ్చారు ప్రొవైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎట్ 5% అన్నాడు అనుకోండి. సార్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయాలి లయబిలిటీ. డెబిట్ టు P&L account. రాయండి. సెకండ్ కాలం లో రాసుకోండి డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సెకండ్ కాలం లో రాయండి డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేస్తారు? ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్ విల్ కమ్ ట్వైస్ కదా. Capital on liability side. ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. గుర్తు పెట్టుకోండి, అడ్జస్ట్మెంట్ విల్ కమ్ 2 times. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ 1 time. గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు. అడ్జస్ట్మెంట్ 2 times, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ 1 time. ఎక్కడో ఒక చోటే వస్తుంది అంతే. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కాలం చెప్పండి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. వాట్ టు డూ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్? क्या करना बैलेंस शीट में क्या करना? Add to capital on liability side of balance sheet. Right. Yard to capital. Yard to capital. Yard to cap సరిపోతుంది. యార్డ్ టు క్యాపిటల్. ఎందుకు? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో పైన రాసాం కదా, హెడ్డింగ్ లోనే ఉంది ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని రాసాం కదా, మళ్ళీ ప్రతిసారి రాయన అవసరంలా. ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే యార్డ్ టు క్యాపిటల్. ఓవర్. Suppose the same amount he already calculated, he passed a journal entry, then it appears in the trial balance లో ఉంటుంది. ఏం చేస్తారు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తే? Debit to P&L డెబిట్ టు account. P&L అకౌంట్. రాయండి డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓన్లీ. రాయండి డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓన్లీ. డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓన్లీ. అయిపోయింది కదా. మరి డ్రా ఎ లైన్ టోటల్. సో 7th one is over. Next one, 8th one. Interest on drawings. Interest on drawings.
Issues lo రాశారు కదా నెంబర్ 1 కాలంలో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్. Suppose it is given in the adjustments. Interest on drawings. If it is given in the adjustment, ఏం చేస్తారు చెప్పండి రా. Credit to P&L account. రాయండి, అదే రాయండి. క్రెడిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్రెడిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్రెడిట్ టు సిఆర్ అని రాయండి. క్రెడిట్ అండ్ సిఆర్. క్రెడిట్ టు P&L అకౌంట్ అనండి, సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ అని. ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు ఫుల్ ఫామ్ రాయండి. ఇక్కడ ఓన్లీ యూఆర్ యూజింగ్ అబ్రివేషన్, సెల్ ఫోన్, SMS లాంగ్వేజ్ ఎగ్జామ్లో రాయకండి, దానికి మార్కులు పడవు. SMS లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ ఫర్ సెండింగ్ మెసేజ్, ఫర్ కన్వీనియన్స్ వీ కెన్ కంటెన్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. అంతేకాని ARER ఒట్టిగా ఆర్ ఒట్టి లెటర్ రాస్తే కుదరదు, యు అంటే వై రాస్తే కుదరదు. ఇది ఏది మన కన్వీనియన్స్ కోసం టెక్నాలజీలో వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ నాట్ ద లాంగ్వేజ్. యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ ఫుల్ ఫామ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్, అదర్వైజ్ యూ లూజ్ మార్క్స్. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేయాలి? Less from drawing. Less to capital account. డిడక్ట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ రాయండి, నేను చెప్పినట్టు రాయండి. డిడక్ట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్, డిడక్ట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ కాలం. థర్డ్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐఎమ్ రిఫరింగ్ టు. ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేయాలి అని. क्या करना बैलेंस शीट में, क्या करना? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लो. Now right, that is credit to profit and loss account is second column. Third column, right, third column is effect in balance sheet. Third column is effect in balance sheet. ఏం చేయాలి? What to do in the balance sheet? क्या करना balance sheet में? Less from capital. Less from capital. రాయండి, నేను చెప్పినట్టు రాయండి. Less from capital or deduct from capital. Deduct from capital along with drawings. Along with drawings కూడా తీసేయాలి, ఇది కూడా తీసేయాలి. డ్రాయింగ్స్ కూడా తీసేయాలి. దిస్ ఆల్సో యూ హావ్ టు డిడక్ట్ along with drawings. Suppose అయిపోయింది కదా. Now last column. What is the last column? If interest on drawings given in the trial balance, ఏం చేస్తారు చెప్పండి నాకు. Credit to P&L account. क्या करना? Credit to profit and loss account only అని రాసుకోండి. లాస్ట్ కాలం, లాస్ట్. Credit to profit and loss account ఓన్లీ యాడ్ చేయండి. ఓన్లీ అంటే ఒక్కసారే వస్తుంది. మళ్ళీ డోంట్ ట్రై టు క్యాపిటల్ యాడ్ చేయాలా అని ఏం చేయకండి, మైనస్ ఏం చేయొద్దు, ఒకే ఒక్కసారి వస్తుంది. ఎక్కడ? ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ వన్స్. దట్ విల్ కమ్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్రెడిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ ఓవర్. డ్రా ఎ లైన్, ఒక లైన్ గీసేసేయండి. సార్ టైమ్ అప్ అయిందిరా. కానీ నేను ఇంకా రేపో ఎల్లుండో క్లాసులు ఉంటే నేను వరుసగా మిగతా వాళ్ళందరూ ఆపేసి 2 గంటలు తీసుకుంటా క్లాస్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. ఎన్ని అయిపోయినారా? నెక్స్ట్ 8 అయిపోయినాయి సార్. 9th నెక్స్ట్ వన్ రైట్. గూడ్స్ టేకెన్ బై ప్రొప్రైటర్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. గూడ్స్ టేకెన్ బై ప్రొప్రైటర్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్. Goods taken by proprietor for personal use. Goods taken by proprietor for personal use. It will be always given as adjustment ఇంకా. It will not appear in the trial balance లో ఉండదు. చెప్పండి, ఎఫెక్ట్ చెప్పరా. Deduct from purchases in trading account on debit side. రాసుకోండి. Second column, effect in trading and profit and loss account is deduct from purchases. Deduct from purchases. Deduct from purchases. ఎక్కడ? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది. పర్చేజెస్ which is on the debit side of trading account. So deduct from purchases.
థర్డ్ కాలంలో చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేయాలి? వాట్ టు డూ Asset ఇన్ side. బ్యాలెన్స్? డిడక్ట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. డిడక్ట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. డిడక్ట్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. సో లాస్ట్ కాలం ఇట్ విల్ బి అడ్జస్ట్మెంట్ ఓన్లీ ఆల్వేస్. మీకు ఎందుకంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఎవరు వాళ్ళు, ఇట్ విల్ నాట్ బి గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. రైట్ డౌన్, ఇట్ విల్ నాట్ బి గివెన్ ఇన్ అడ్జస్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ బి గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని రాసుకోండి. ఇట్ విల్ నెవర్ బి ఐటమ్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉండదు. ఉంటే ఎంట్రీ రాసినట్లు అవుతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ అపియర్. నెక్స్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రాసుకోండి. గూడ్స్ సోల్డ్, గూడ్స్ రాసుకోండి. గూడ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్. గూడ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్ రూపీస్ 10,000 రాసుకోండి. గూడ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్ రూపీస్ 10,000. గూడ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్ రూపీస్ 10,000. దాని కింద రాసుకోండి. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అడ్మిటెడ్ 8,000. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అడ్మిటెడ్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అడ్మిటెడ్ రూపీస్ 8,000. అర్థమైంది కదరా ఇప్పుడు ఇది? వాట్ ఇస్ ద టోటల్ లాస్? 10,000. 10,000 is total goods lost in fire accident. How much insurance company promised you to pay? 8,000. 8,000. 8,000. What is actual loss? 10,000. 2,000. Actual loss. 2,000. అక్కడే రాసుకోండి. యాక్చువల్ లాస్ 2,000 అని రాసుకోండి. ఫస్ట్ కాలంలో రాసుకోండి. గూడ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్ 10,000. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అడ్మిటెడ్ 8,000. యాక్చువల్ లాస్ 2,000. హౌ దిస్ ఈస్ టు బి అకౌంటెడ్ ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో ఎట్లా చేయాలి మనం? హౌ దిస్ ఈస్ టు బి ట్రీటెడ్ ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ రాసుకోండి. నౌ కమ్ టు దట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. రాసుకోండి. ఎఫెక్ట్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నేను రాస్తున్నా, చూడండి. ఏం చేయాలా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో? ఇక్కడ రాసుకోండి. ఏ అని రాసుకోండి. ఏ క్రెడిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రూపీస్ 10,000. ఏ క్రెడిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రూపీస్ 10,000 అంటే టోటల్ వాల్యూ, టోటల్ లాస్ is 10,000. All 10,000 place it on the credit side of the trading account. Okay, clear? I gave example. 10,000 is total loss. 8,000 insurance company admitted the claim. Ante they promised to pay 8,000 only. Actual loss is 2,000. So what is the B? A is total 10,000 credit to trading account. Actual loss, ACTU, actual loss rupees 2,000. Actual loss rupees 2,000. Debit to profit and loss account. Actual loss rupees 2,000. Actual loss rupees 2,000. Debit to profit and loss account. Debit to profit and loss account. ఇది చేయాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఇస్ ద కేస్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. చెప్పరా ఎనీబడి? డ్యూ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ లెక్కించ్. లేదు. షో యాజ్ అన్ అసెట్. షో యాజ్ అన్ asset. Show it as a asset. That is due from insurance company అన్నట్లు. Show as an asset rupees 8,000
Due from insurance company. This is due from ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. డ్యూ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకి రావాలి కదరా, 8,000 రావాలి కదా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. డ్యూ And ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ 2000 liability కదా సార్? ఎసెట్ అమ్మా, ఎసెట్. డ్యూ 2000. 2000 is a loss, debit to profit and loss account. Debit to profit and loss account. I told you, no? Actual loss 2000, debit to profit and loss account. Okay, రెండు sir. సార్లు వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. ఎఫెక్ట్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో రాసుకున్నారు. ఇక్కడ నేను కాలం తప్పు ఉంది. ఇక్కడ నేను ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఇది షిఫ్ట్ చేసుకోండి. ఐ రిపీట్, ఏ అండ్ బి 2 కాలమ్స్ లో రాసుకోండి. ఏంటి? టోటల్ లాస్ 10,000 క్రెడిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, దట్ ఇస్ ఏ. బి ఈస్ 2000 డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఇది ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయండి. ఇది నేను ఇక్కడ రాయకూడదు, ఇక్కడ రాయాల్సింది. ఇక్కడేమో ఏ క్రెడిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ 10,000, క్రెడిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ 10,000. బి డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ rupees 2,000, rupees 8,000. show as a in the balance sheet. Credit to trading account 10,000 అంటే టోటల్ లాస్. క్రెడిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సార్ లాసెస్ అంటే డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాయి కదా సార్? అవును, అది చెప్తా నేను. రాయండి, నేను చెప్తా, నేను ఇప్పుడే చెప్తా. క్రెడిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ 10,000 టోటల్ లాస్. యాక్చువల్ లాస్ ఈస్ 2,000 అంటే అది నాట్ కవర్డ్. 2,000 డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. థర్డ్ కాలం ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. షో యాజ్ అన్ అసెట్ 8,000. షో యాజ్ అన్ అసెట్. 8,000 అంటే అమౌంట్ డ్యూ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. రిసీవబుల్ ఈజ్ అన్ అసెట్. The 8,000 we have to collect from insurance company. Now your question I receive. What the question is, sir? Goods destroyed by fire, why on the credit side? Ante kada? Is it not? Yes, It is sir. right? అవును సార్. Now if the goods are not destroyed by fire, గూడ్స్ తగలబడకపోతే గూడ్స్ ఎందులో ఉండేరా? క్లోజింగ్ స్టాక్ లో కలిసి ఉండేయా కాదా? అవును సార్. సో యాడ్ టు క్లోజింగ్ స్టాక్ లాంటిదే ఇది. అర్థమైందా? If the goods are not destroyed by fire, they would have been included in the closing stock. If closing ఇప్పుడు లాస్ అయితే కదా సార్? లాస్ ఎంత నీకు? 8,000, 2,000. 2,000 డెబిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంటే కదా? అవును. 2,000 నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి కదా సార్? అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ లో కలిసి ఉండేవి ఒకవేళ తగలబడకపోతే. అర్థమైందా? అప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది కదా మరి. అవును సార్. అవును కదా? అది దట్స్ ఇట్. ఎంట్రీస్ ఇస్తా నేను. ఫర్ ఎవ్రీ వన్ దట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ నౌ, I will give journal entries also that are to be recorded in the journal proper. So now I am calling it a day today, Sir. because the class time is over. So fourth last column no అని రాసుకోండి. లాస్ట్ కాలం no. ఎందుకంటే it will be always an item of adjustment. It will not be given in trial balance లాస్ట్. ఇది నార్మల్ గా ఉండదు. అకౌంట్ చేస్తే లాస్ ఆన్ ఫైర్ ఉంటే ఒకవేళ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ చేద్దాంలేండి. నార్మలీ ఇట్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, ఐ కాల్ ఇట్ సార్. ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ లేకపోతే డెబిట్ సైడా సార్? టోటల్ 10,000 లాస్ అప్పుడు కదా. ఎస్ సార్. 10,000 క్రెడిట్ చేయండి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కి. 10,000 టోటల్ లాస్ డెబిట్ చేయండి. అంత లాసే కదరా, 10,000 నష్టమే కదా. ఇంకా ఎసెట్ సైడ్ రాదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రాదా సార్ మళ్ళా? ఇంకా రాదు. ఎందుకు? ఎవడిస్తాడు రా పైసలు నీకు? డ్యూ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎట్లా రాస్తావు నువ్వు? వాడు ఇస్తా అన్నంటే కదా. కాదు సార్, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ లో ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తాం కదా, అట్లా లాస్ మైనస్ చేస్తాం కదా. చేయకూడదు. ఇక్కడ లాస్ ఆల్రెడీ మొత్తం ఓవరాల్ లాస్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ కదా. ఓవరాల్ అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ డెబిట్ సైడ్ వేసేయాలి 10,000 అని. ఏది? ఒకవేళ క్లెయిమ్ లేకపోతే కాదు. క్లెయిమ్ లేకపోతే ఆల్ 10,000 డెబిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ 10,000, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆల్సో 10,000. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ 10,000.
తర్వాత ఒకవేళ టోటల్ క్లెయిమ్ కవర్ అయింది అనుకో, ఆల్ దెర్ ఇస్ నో లాస్, ఆల్ 10,000 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇస్తా ఉంది అనుకోండి, ఒకవేళ 10,000, నో లాస్, నో డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ 10,000 క్రెడిట్, balance sheet 10,000 receivable, balance sheet 10,000 receivable, that's it. Okay, anyway, the sir is waiting for a long time, so okay, now I'll call it a day. Still some more items are there that I'll discuss in the next class. You ఇంటి దగ్గర మంచిగా రాయండి, టేబుల్ మంచిగా తయారు చేసుకొని రాసుకోండి. Okay, so then I'll meet you next class, and I'll talk to you more and about this final accounts. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రీడ్ చేయండి, నేను చెప్తా. టెక్స్ట్ బుక్ నేను రేపటి నుంచి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఈచ్ ప్రాబ్లం ఐ విల్ గివ్ ద రన్నింగ్ నోట్స్, రైట్? ఓకే, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సెండ్ మీ ద అబ్సెంటీస్ లిస్ట్ ఇమీడియట్లీ. రైట్, Thank you, sir. Bye. Morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, Jashwant. Others are there or just left for a break? The class is completed, ma'am. Just now, ma'am. Yes, I know. I was in class only. So you need a break for 5 minutes. Within 5 minutes, we'll start. Okay? Is it fine? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Right. Just 5 minutes. Within 5 minutes, I'll start. Okay? Ma'am, your voice is low. I'm not audible now. Now it's okay, ma'am. Okay, fine. Then. Just inform the teams of the topic World Bank to get ready. World Bank, not IDA, IFC is done, right? IDA, MIG, ICSID, IMF versus World Bank. Okay, today we'll do this.